Ulifeel namna gani kujua kwamba now you have a family? Na feel poa because napigiwa simu, naulizwa ni aje, umemanga, umeenda home. Yani kuna yana wanakupenda, unaona? This day is not an ordinary day for this family. The celebrations here are not for a wedding, a graduation, or any other family occasion. They are welcoming back a member whom they had not seen since birth and for 43 years. Immediately after birth, it was found out that both of them were underweight. So they were placed in an incubator nursery. In the meantime, the boy had been removed from the nursery. And then after a few days, the mother was told that the boy had died. And that the hospital had taken the responsibility of burying the boy. You see, Enoch was born as a twin with Mary. However, Enoch was stolen when he was just 4 days old and sold, more like trafficked, by a rogue hospital worker. When the mother asked to be shown the baby's body, she was informed that he had been disposed of by the hospital. The parents went away to bring up Mary, and they were unaware that their son was somewhere alive until recently when he was discovered by a relative. Meniharibia maisha yangu, sijasoma. Maisha ni kupiga tu kichakanya, ujui hata utatoka lini. Unaona? Kuteswa. Natafuta mtoto yetu alipotea. Akasema sangine ni kama ni mimi, nikaambia ni wewe. That is how his search for his original family and the family's search for him came to an end. And hence this celebration to welcome Enoch back to where he rightly belongs. This is their story. Asanteni sana. Niko na furaha sana leo kuwa na hii conversation na nyinyi. I've been wanting to have it. But kwanza tujiintroduce. Utuambie jina lako, familia yako iko namna gani, kuna watoto, umeolewa, hivyo alafu tuende kwa Mr. Enoch. My name is Mary Chebet. I come from Chepsinging family. I have 3 children. My name is Enoch Kiprotich Bet. Sina familia lakini niko na girlfriend. Muhimu sana. Ningetaka kujua Mary, when you are growing up, did you ever imagine uko na twin pahali kwa hii dunia? Nilikuwa nimesikia kwa tulikuwa wapacha. Lakini sikuwa nimejua. When you were growing up, did you know about your twin sister? Did you even have an idea? Did you imagine, uli-imagine kwamba unaweza kuwa na twin sister pahali kwa hii dunia? Sikuwa najua. Na penye nilikuwa nachua kama home, sikuwa najua hata ndawahi pata nini familia yetu kama wako, na sikuwa najua. Lakini ikakuja tu nika happen because mother penye nilikuwa kwake, nilikuwa naona tu yani anakuja na watoto. Alafu tena shule naambiwa ati sijui libaiwa. Naona hiyo stress kanishika sasa. Hadi nikagonjeka, depression. Lakini juzi tu mambo tulianza kuitishwa tu ati kuna home. Walinipata Nakuru. So sikujua nani alipeana namba yangu hata. I can imagine. Nistukia tu niko home tu. Mmekuwa separated for how long? Nasikia for 3 years. Hata siku imagine because mimi nilikuwa nimeandika 87 miaka yangu na kwa ID nikaandika 90 because nilikuwa nataka jeshi. Sasa sikusoma tena, nikaona tu acha niende mjengo, nifanye kazi ya mjengo nini, uzuni nikaangukia tena nikakuwa dereva. Nikaona iko sawa tu. Hebu tueleze vile ulikuwa kwa hiyo familia. How were you brought up? Uli grow up namna gani? Kwa hiyo familia mwanzo ilikuwa sawa. Ikakuja ikaanza kuwa worst. Mara unaona unaonewa vitu kama hizo na cheki mpaka unaona kwani si yuko home mama nini. Sasa vile nilianza kumbe miaka yangu ni mingi kuliko vile naishi. Unaona? So ni ile tu yani ushijikuta yani sikupenda kwako, wewe si wa hapo lakini unateswa, unaona? Lakini vile nilikuwa hiyo tao nikaona tu acha nifanyaye tu kazi yangu because nilikuwa nalipishwa paka nyumba. Unaona? Unamaanisha nini ukisema ulikuwa unalipishwa nyumba? Penye nilikuwa kwa aunti yangu
mwenye angasaidia sasa dada yake mwenye nilikuwa kwake, unaona. So alianza kunilipisha nyumba, nikaona huku si home hata, unaona. Sasa ni vile nilisikia ni kuna home, nikaona hata is better because pale hivyo pesa ikipotea inasemekana ni wewe. Semi si ati sijaiba, mimi nishaiba. Ukipata pesa ya chama, mnunua kiatu yako, anasema mama wa hiyo nyumba anasema aje ati nimeenda kwa daktari fulani amesema umechukua pesa yangu, unaona umenunua hata paka kiatu. Amesema tu nirudishe tu pesa yangu. Unashangaa. Na that time sit nilikuwa sawa, nilikuwa nimetoka OC. Unaona? Bado nang'ang'ana madawa nini ya depression. Mlikuwa watoto wangapi kwa hiyo familia na masomo yako namna gani? Kwa hiyo familia tulikuwa 4. So mimi masomo yangu ili drop because mother angeza toka tu home na aende. Umeachiwa watu, hakuna hata kitu ya kukula. Unaona? Sasa mimi nilikuwa narukia tu mabesi yangu tu na naomba gari huko Kericho. Naweza piga mguu kutoka Sosio mpaka Kericho. Naomba basi naenda mpaka Nakuru. Nikifika huko aunti yangu ananiambia sikutaki hapa, rudi mashamba, anipea 100. Mimi narudi tena mpaka Kericho na kuja tena mpaka kesho yake ama nakuja hiyo siku tena. Unaona? Unafanya tu mpaka akaniacha, kaniangalia tu. Mpaka watoto wake alikuwa anawaambiaga Roda akisikia mko na mtoto wake itakuwa shida sana because nilikuwa hata kuna jamaa alikuwa anaitwa, nilikuwa namuita kazini yangu, anaitwa Peter Sanga, alikuwa PlayStation Press ya Moi. Nikaenda kwake Nairobi State House na nikamwambia nataka nisome. Ananiambia sawa. Ananiambia anza na hizi vitabu za science. Alikuwa amesoma form 6 liver. So nikaanza kusoma hizo, akaniombea shule State House Primary. Na sikukaa sana. Moi akatoka kwa kiti, Kibaki akaingia. So vile shule ikaisha hivyo because alipigwa transfer nyumbani. Unaona? Nikakuja Nakuru, shule ikaisha hivyo. So nikatulia tu, kazi tu ni kwenda mjengo hivi. Na hakuwa mtu mbaya, alikuwa msee mpoa sana, anaelewa shida. Ukiwa kwa hiyo familia, ulikuwa unafeel kama kuna part yako ina miss in your life? Sikuwa najua, lakini kuwa naona nitasema tu yani, hata kama mimi ni mtoto wa malaya, heri tu kufa. Kenye unapitia, unaona? Hauna sister, hauna watoto wenu, hauna watu wenu, wewe uko tu. Unaona? Juu watu wanakudharau tena, unajua hauna say, unaona? Lakini nashukuru God penye nimefika saa hii. Niko na home, niko na my sister hapa, unaona? Damu ni moja, nacheki. So mimi nashukuru Mungu sana. Unaweza tofautisha maisha yako na your sister akiwa hapa nyumbani kwa wazazi? Hebu tupigie differences ya hiyo maisha. Mimi naona ya maisha ya hapa ilikuwa ni ngumu. Hata kama kila kitu iko lakini una amani ya roho, itakuwa ngumu. Juu unasikia ni kama uko na twin brother, mara sijui hakuwahi, unaona? Utakuwa na hiyo stress, unaona? So hata ukimuona ameng'ang'ana sana. Hebu nieleze vile ulivyojua kwamba uko na twin sister. How hiyo revelation ilifanyiwa aje na reaction yako ya kwanza ilikuwa gani? Mimi kusikia hivyo mimi nilikuwa na furaha. Nikasema hata ndaenda home sasa. Tukae na yeye, unaona? Nikasema hata kama ni kuchemsha maji na ukunywe, nipo ukiwa home. Kuna twin sister wako. Hata kama ni kwenda job, unajua kuna watu wenu, unaona? Wazazi wako, sister wako, unaona? Maisha hata unasikia uko sawa tu. Hata usipokula lunch ama siku lakini huwezi kosa. Unasikia tu uko sawa. Hebu niambie ile siku mlipatana nyinyi wawili, hiyo moment ilikuwa namna gani? Ilikuwa furaha na unasikia ni kama yani umetosheka. Yani uamini, unashangaa. Yani kuna sister yangu hivi, tumezaliwa twin sister. Unashangaa, kuna furaha tu yani, unaona? Na mlihug? Alinihug, nikamuaga hata mimi.
Kuna sister. Sijasikia, mi nasikia tu kuna twins wasichana ama vijana. Sijaisikia nini ati kuna kijana msichana. Ilikuwa tu yani ya kwanza kwangu. Mary, ulipoona Enoch ulisikiaje kwa roho? Nilishangaa tu, nilikuwa na furaha tele. Na ulipomwona uliona kama mnafanana ama ulikakubali kwamba sasa uko na brother ambaye huku unajua ako wapi? Nilikuwa najua lakini sinajua damu ni nzito. Sasa wakati mlipatana mkajua you are twin brother and sister or you are twins, ni vitu gani mli notice differences apart of course gender? Kuna vitu mnafanya pamoja ama vitu tofauti? Hapo sikuangalia sana cause uko na furaha mpaka hata ufikiri uko tu ona sister yako ndio huyu, mnakaa naye mko na furaha, hatujaiko sana na hakuna mwenye ako na mood mbaya kwa mwingine ama nani. Tukitulia tumetulia. Wazazi wenu wako wapi? Wako hapa nyumbani. Na wao wali react aje wakati wewe ulikuja nyumbani kwamba sasa now our son is back? Ilikuwa vituko. Hata hapa kwanza ilikuwa furaha sana. Cause hata mama alikuwa anaumwa na mgongo, lakini nimpata akiosha vyombo yenye unaweza inama for 30 minutes uumwe, lakini akamaliza ako sawa kabisa. Mzee alikuwa anasema, Fadhi alikuwa anasema ati anaumwa na kichwa kila saa. Imeisha, anafanya kazi yake, hata ndio huyo. Na sasa mumekuwa pamoja since mjuane, mumekuwa mkiishi hapa nyumbani ama namna gani? Mi nilikuwa Nakuru kidogo na walikuwa hapa nyumbani, lakini tunaongea na kwa simu. Ulifeel namna gani kujua kwamba now you have a family, your biological family, pahali ulizaliwa ni pahali unakuwa umetoka? Na feel poa because napigiwa simu, naulizwa ni aje, umemanga, umeenda home. Yani kuna wenye wanakupenda, unaona? Huwezi kaa bila hata kupigiwa simu. Ni aje, uko wapi, umekula? Unaambia tu nimekula, nimelala, ndio mimi ndio naenda home. Sijafunga job. Unaambiwa kimbia home. Unaona? At last sikuwa na shughuli kama hiyo. Wachapa kazi hata paka usiku. Ikifika saa 9 ya usiku, asubuhi ama 5 unaenda home. Hakuna mwenye anakuuliza umetoka wapi. Wanajua tu uko job. Mary, umekuwa ukifanya kazi gani? Nafanya tu kazi ya hapa chini. Na wakati ulijua brother yako anakuja, ulijitayarisha namna gani kumkaribisha nyumbani? Sikuwa hata nikijua nitafanya nini. Nilikaa tu. Ulimngojea lakini? Nilijaribu lakini hakuna. Nilijaribu kufanya kitu lakini ni furaha tu. Ulikuwa unangojea tu akuje, ulikuwa unauliza atafika hapa saa ngapi? Niliuliza lakini sikupata hata. Wakati ulimuona, uliona hii ni damu yetu hii? Sikuwa na hata. Hukuona mkifanana? Sikuwa na siku ile. Hiyo tu. So wakati sasa ulielezwa kwamba huyu ni mlizaliwa pamoja kama twins, ulisikia namna gani? Nilisikia tu ni nzuri tu. So now going forward, maisha yenu yatakuwa namna gani Bwana Enoch? Maisha yetu itachange na tutakuwa tu sawa. Mungu yupo. Mi nimeacha Mungu mbele. Anisaidie na nguvu na akili poa na tena uerevu. Niko na swali. Wakati ulitoka kwa ile familia, ulienda wapi? Mi nilikuwa naishi kwangu. So mi niishi tu kwangu, nakuja job, nachapa kazi yangu, nikichoka naenda home. Nalala, naamka tena kesho yake, nakuja job penye nakuaga, naenda home, hivyo tu. Swali ni
Kwa nini familia ikuchukue ukue mtoto wao alafu bado unateswa hapo namna gani? Hapo sio poa. Cause tena mi nilikuwa nataka ifuatwe sheria. Tena watu ni clan wetu tena. Ni wa familia. Mi nikaona aje eti tuwachukue laana zao na mi nitulie tu. Hakuna haja niwapeleke mbele. So sasa vile mumerudi pamoja kama familia, mko na other brothers and sisters? Hatuna, ni si peke yetu. Peke yetu tu. Hivo tu. Kuna kitu inanisumbua kwa akili. Mbona ulikuwa unateswa and yet walikuwa wamekuchukua ukue mtoto wao? Hiyo ndio shida yao, sielewi. Hata mi inanishangaza. Nikaona unachukua mtoto wa mtu unaenda kumtesa. Na mateso imeanza tu juzi. Ule mama mwenye nilikuwa kwake alikuwa sawa. Alikuwa sawa. Lakini vile alianza kuleta watoto, maisha ikaanza kuchange. Na tena ndio ujue sikupenda kwake, alienda 2000 retire. Maisha ikaanza kuchange, hakuna mwenye anamsaidia. Unaona? So maisha ilianza kuchange hivyo. Ndio mimi nikapotea hata mimi. Naona simami home. Naweza fuata hata tractor. Mi natafuta tu yangu. Mi na manga, mi natulia tu. Naenda tu kwa ma relatives. Natulia huko. Ma relative wanasema, enda kimbia nyumbani. Sasa nikisikia hivyo mi napoeka, naenda kufanya nini? Mother hayuko. Unaona? Ndio nikaanza kwenda tao sasa. Na ukisema ni mtu wa clan, kwani nini kiliendelea? Ni mtu wa clan because sisi ni Popasik. Nao pia ni Popasik. Unaona? Ni wa ukoo wetu. Ni wa familia. Lakini hakufanya poa. Cause mimi ndio kijana hapa hivi peke yangu. Nikawa walikuwa wanataka kuzima moto ya father. Unaona? Usipozaa kijana, hata wanaume wengine wa vijiji huku wanaona vibaya. Unaona? Wanashangaa, ni aje. Hakuna hata kijana anakusaidia nyumbani. Azae watoto waitwe hata babu. Unaona? Cause tangu ako na watoto 3, mi sina. Nilikuwa nimezalisha Mkamba, akaenda na Mtoi, akaenda na huko Ukambani. Nilikuwa nimetamtafuta, nikamkosa. Nikarudi tu Nakuru kutulia. Unafeel namna gani kuwa kwa familia? How do you unafeel aje sasa kwamba uko na pahali unaweza ita nyumbani na uko na your biological dad, your biological mom? Iko poa cause hii maisha hauwezi jua kama umeandikiwa mpaka lini uishi kwa hii dunia. Unaona, ni poa hata ukiwa na watoi watakuangalilia. Unaona? Na si eti naomba nikufe. Mi bado niko na miaka, nimeomba God tu anipe nguvu. Ningetaka kujua mipango yenu kati yenu. Kuna gaps. Mumekuwa separated for a very long time. Kwa hivyo mko na miaka mingi yani wakati mkubwa kujaza hizo pengo za kila mtu ako na pengo ya mwenzake. Mnapanga namna gani ili sasa muwork pamoja kama ndugu na sister? Si mbaya sana upande yangu, mi nimeachia tu God. Nimeacha Mungu mbele tu. Kwa sielewi, mi niko furaha, yani najua niko home. Nimeachia tu Mungu kwa kila kitu yeye ndiye anapanga. Sikuwa najua kama ndaipata kwetu. Nilijua nikiwa mdogo sana. Nilijua ndio sina wazazi. Sijui mpaka unaangalia kama mtu umefanana na wewe. Unashangaa, sijui kama huyu ni wetu. Unatulia tena. Sijui kama huyu ni wetu. Tunafanana. Kama kuna mama siku ingine nimwambiaga, unakaa mama yangu. Unakaa mama yangu. Sasa sikuwa najua hata miaka tena unaangalia miaka. Unashangaa, huyu mama ako na miaka karibu 30 years. Na mimi nimempita, sikuwa najua juu mimi sina mwili. Mwili yangu ni ndogo. Unatulia tu, unafurahia tu. Paka ilifika mahali paka nimeacha sasa. Niko tu na watu.
nikaanza kushika hiyo maisha sasa. Unaweza consider ati ulikuwa hauna nyumbani, like ulikuwa homeless? Lakini sahi niko na home, kona furaha. Hebu nieleze, wakati ulikuja hapa ukapata your mom and dad, ulifilaje wewe? Mi sikuamini hata, nilistukia hii mambo, nilistukia tu kwa hata nikiwa Nakuru, wenye alikuwa wanatafuta nilikuwa nawaita anko. Ananiambia hapana, sisi si anko zako, we ni kazini yetu, brother yetu, twende home. Cause penye tulienda kwanza ni huko Mauche, huko ndio kulikuwa na vituko. Ati wamenitafuta miaka mingi huko. Sasa nikaa tunafanana wote sasa kwa nyumba, mpaka anko yangu mwingine tunafanana na mzee, watoi makazini zangu tunafanana tu wote. Ndio akapiga simu sasa hapa nyumbani, ndiko ati niko hapo, takuja siku fulani. Na kila kitu naingiana, tusikatai koza nimeacha kazi, nalipa nyumba yenyewe. Sifikiria hata kuzimia nilikuwa nalipa nyumba 8,000. Sasa mimi nanyamaza tu, nashanga ni ukweli. Ni ukweli kwa kila kitu naingiana tu. Unaona, kwanza kwa siku ya kwanza jamaa akanibaia lunch at 300. Nikashanga ni tau nani. Nikatulia tu. Kesho next Sunday tukakuja paka kwao. Hiyo kesho ingine tena next Sunday tungekuja Saturday, tukakuja Sunday paka hapa. Watu wanashangaa, wanasema wote wa kijiji wanasema huu mtu ni wa hapa. Hata kama amekaa sana, hiyo sura ni hiyo. Sasa tunafuana mbuyu na ni father yani. Fuana mother ndio huyo, upe yake ni hiyo, tunafuana Lakini kwa nasema hata kama kesi ingeamuka au angeenda kwa kesi, tungefanya tu DNA. Ikisipotoka hivyo, kama walikuwa wanataka nikae huko na mimi ni wa hapa, jioni kama ni kesi, sio uongo, mimi ningeambia twendeni na nishike lawyer. Mimi nataka 20,000,000. Mmeniharibia maisha yangu, sijasoma. Maisha ni kupiga tu kichaka ujui hata utatoka lini. Unaona? Kuteswa. Kama kuna anko yangu mwingine hapa hivi alikuwa anafukuza usiku, huwezi lala, anafukuza tu, hataki kukaa hapo. Na ni anko yako. Nilikuwa namuita anko. Sister yako amesoma? Sister yangu amesoma form 4 liver. Mimi ni class 4. Hata si 4 ni 3. Mimi sijasoma. Siwezi hata apply, lakini najua kuandika jina langu tu, ile ya Mungu tu, yani brain. Sasa hivi umeshajua kwamba ulikuwa na sister. Unaona kama yani yeye alikuwa na maisha mazuri zaidi kukuliko, kwa sababu huko unasema ulikuwa unateswa, ulikuwa una miss familia yako original? Nilikuwa na miss. Cause hata kama ungeteseka huko kwenu, ungeuliza hata swali, kwa nini mnanitesa? Lakini uko unaogopa. Unaona? Labda uliokotwa. Cause nilikuwa nimeuliza mama, ulinitoa wapi? Ilikuwa imefika mahali sasa nimemuuliza, ulinitoa wapi? Unirudishe saa ama uniambie mimi niende. Akaniambia nilikuokota Kericho. Nikashangaa upande gani? Nikanyamaza tu. Cause kana alikuwa na pressure. Nilikuwa nasema asipate pressure tena. Amenilea. Nikanyamaza tu. Ile hasira ndio ilikuwa inafanyaga, yani kenye napitia. Hasira ndio ilikuwa inafanya yani muulize. Wakati watoto wengine wanakuambia ati ulinunuliwa, ulibaiwa, haukufikiria kutafuta familia yako? Mimi nilikuwa nafikiria kutafuta tu. Si nimekuambia nilikuwa naona watu tu, yani tunafanana nao. Naenda kwao, naangalia. Nakuta bado hapana. Si huku. Kuna story ulikuwa unanipatia lakini umeikatiza. Hii yenye wanakutafuta mpaka wanakuja wanakununulia lunch ndio sasa wakulete nyumbani. Sijui nani anawapea namba. Wakuja paka kwa stage. Sasa mimi nilikuwa Ronda. Wakuja stage yangu ya Shabe, Nakuru. So wakanipigia simu, si nikashika. Sasa mimi naongea nikiendesha pikipiki hiyo. Na mimi nadhani ni customer. Ndio mimi niko Ronda nakimbia.
mniongoje tu hapo Shabe nakuja saa hii. Kufika Shabe nawapigia simu wakaniambia wako Mauview. Mauview ni karibu na Bedi. Nikawapata hapo, nikawapigia simu hapo kwanza. Tukapatana hapo. Tukaongea na wakasema the next Sunday twende home Mauche. So tukaenda. Ilifika Sunday tukaenda. Kufika huko sasa kila mtu analia, kila mtu anapiga nduru. Paka mzee sasa analia hata nikashangaa kwani form ni gani hapa. So ni ile tu yani walikuwa na furaha. Wasema nimepotea sana, tumekutafuta sana. Karibu nyumbani. So nikaambiwa sasa tuenda kwa wazazi wako waone. Nikaambia ni sawa. Tukarudi Nakuru tena. So vile tulirudi ikawa sasa ni ile na prepare hata mimi nikalipa nyumba, nikawa settle. Nikasema sasa ni kuenda sasa anapiki ni alone, lakini uzuri ni ya jamaa. Nikamwambia mimi ndaenda mashamba lakini sitakaa sana ndarudi. Akanikubali akaniambia ni sawa. Utaacha hapa piki? Nikamwambia ndaeka tu piki usijali. Nikapeleka piki kwa brother yangu mwingine kazini yangu, tukaacha kwake. Tukatumia yake. Ilikuwa saa 11. Nikamwambia acha niwabebe. Nikawabeba mpaka huko Mauche. Kufika huko tukashika mzee. Nikamwambia sasa wewe unajua hizi mabarabara, umezoea pikipiki na rough road. Nikampea. Tukakuja paka huku sasa. Tulikuwa tunafika masaa ingine kama saa ngapi? Tulifika saa ngapi? Saa 3 ya asubuhi. Tukakaa sasa, tulikuwa tumekaa hapo penye imejengwa. Tukakaa hapo. Tulikaa tu hivi kukaa tu watu wanakuangaliwa na mnaangaliwa tu. Wanasema huyu jamani wa hii nyumba. Una hata masikio sura, wanafanya na baba yake. Weupe tu ni ya mama yake. Nikanyamaza tu. Hata kama nilikuwa nimechoka na nyamaza tu, sasa utafanya nini? Ikawa tu ni hivyo sasa. Mpaka nikafika hapa. Mary, ulipikia brother yako nini wakati alikuwa anakuja? Merci. Ugali na managu. Mimi napendaga hiyo mboga. Mimi napendaga ndio iongeze damu kwa mwili. Sasa alijuaje unapenda hiyo? Sasa sijui. Nashangaa. Mary, ulijuaje anapenda hiyo ama ni damu tu? Mungu tu inamuonesha tufanye hivi. Nilipika tu chakula. Si kitu ilikuwa nakwambia huko ndani, brother yangu anapenda hii kwa sababu mimi naipenda pia. Sikusikia hata. Lakini ulijitayarisha tu. So, Unafurahi kumwona? ninafuraha. Okay. Hiyo siku ulikuja hapa, uliondoka the same day? Si kutoka the same day, niliongojea watu wase wa press. Tukahojiwa, tukashika mwendo. Na hatukuwa na pikipiki. Tulienda na pikipiki paka Longisa, tukashika gari, tukaenda na mzee paka Mau, anko yangu. Nikaacha huko, nikashika gari paka Tao. Mimi sasa nikaenda home penye naishi. Huo usiku ambapo ulirudi nyumbani kwako sasa pahali unaishi, ni nini kilikuwa kinakukujia kwa mawazo kwamba umetoka kuona wazazi wako ambao hukuwa na idea wako wapi? Nilikuwa na furaha cause hata nikipata mbuzi ndaleta, kuna wenye watachunga, kuna hata kuku, hata ng'ombe utachungiwa, unaona? Cause penye nilikuwa hata hakuna mwenye anaweza kuchungia. Ulifeel kupendwa? Nilifeel kuwa na happiness. Juu mimi nimefikiria paka nikachizi. Nimeenda rehab kufikiria sana. Naambiwa ni cerebral malaria lakini si malaria. Ninajua tu ni depression. Sasa natumia dawa. Natumia dawa tu natulia. Ilikuwa inakutatiza sana kutokuwa kwa familia yako? Ilikuwa inatatiza sana. Naza chizi unastukia watu wanakuogopa, lakini najielewa. Nikuja nikajielewa lazima nimeze dawa ndio niende job nijisaidie kimaisha. Hii story ni interesting bana. For those, hiyo miaka yote tuseme ni 40 years. 43 years. Ulikuwa unaishi namna gani like? Shida. Ushaipata shida ukajua ni shida. Paka unasemaga ili hata ningesoma. Ungesomea wapi?
Hakuna. Ule mama hawezi, unaona? Na simlaumu, hawezi. Ashakuwa shosho mpaka mpaka anataka usaidizi wako, unaona? Kenye unaeza unatafuta tu pesa kidogo, unambaia nguo, unampenda, yani kumuoneza ndio asikuwe na mawazo. Presha ipande, usituke amekufa tena, unaona? Lakini vile nilijua tu nyumbani, nikajua hata labda ni mimi ndo nampeaga presha, na anawazaga sana. Acha tu niondoke, nikae tu penye nimejua ni nyumbani. Wakati uliona sister yako, nini uliangalia ukaona huyu anaweza kuwa ni sister yangu? Niliona tu vile anakaa, hata sura, hata height, tunatoshana. Nikajua tu ni sister yangu. Wakati uliona brother yako Enoch, ni hisia gani ilikuja kwako? Ilikuwa ni furaha? Ulikuwa umekasirika ama namna gani? Unajua unaweza kasirika ati amekuwa wapi all this while? Nilikuwa na furaha kidogo lakini nilikasirika kabisa. Nilikasirika. Ni nani alikukasirisha? Niliona tu ameteseka sana. Kuna wakati ulifeel give up ati hautaendelea kutafuta familia yako? Mimi nilikuwa nisha give up. Pale kwa nasema kaa si Mungu. Mungu tu aliye juu mwenye nampendaga na muachia maisha yangu. Nilikuwa nishakufa kitambo sana. Kuna siku nilikuwa nataka kujinyonga. Kamba ikakatika. Kwa ulikuwa unaona unapitia mambo yenye uko tu. Umesamehe wale watu ambao waliwaseparate? Mimi wasamea, lakini kama wanataka makesi mingi sijui nini story itaamuka. Mary, niko home. Sasa niko nyumbani na nimetulia. So mwenye anataka kuanzia story itakuwa ni yeye na mimi. Mary, umewasamehe wale ambao waliwaseparate wakati mlikuwa wadogo? Nimesamea. Nimwachia tu Mungu. Na uko na ujumbe gani kwao? Hiyo funzo kwa wengine wasiojaribu tena watu, especially watu wa familia. Wamemharibia fadhi, yani familia yake. Hata kwa wakale haiendagi hivyo. Haiendagi hivyo. Sasa tena niko na furaha. Tuko vijana wawili. Kuna kijana alikuwa ameletwa tena, alibaiwa. So hata amemaliza form 4, atamsaidia tu mama kwa sababu alikuwa anataka tu mtoto. Yeye atamsaidia tu. Huyo mama mbona alikuwa anabai watoto? Na sasa wewe ulinunuliwa? Hivyo ndo anasema walinunua Tenwek, unaona? Na kenye iko inaweza fuatwa hata makompyuta obvious pale haiwezi zima. Ifuate paka daktari mgani ndio alinipeana. Cause walisema ati nimekufa paka nimezikwa, hakuonesha hata kwa wazazi wangu. Walikuwa wamedeclare wewe umekufa? Walisema nimekufa na nimezikwa. Ikawa ni hivyo tu. Saa huyu alikuwa kwa stima. Naona hakuwa na kilo yenye inafaa asaidiwe hata anyonye kwa nasari. Naona. So mimi ndio nilikuwa na mwili. Sasa wewe uko na birth certificate inasoma jina gani? Mimi sina. Uko na ID? Niko na ID. Nilipotea tena, yani nimebadilisha tena jina. Mary, uko na birth certificate? Niko nayo. Na ID? Niko nayo. Sasa utatafuta birth certificate yako ya hii familia? Mimi hata sijui. Sasa kichwa inakonga tu kazi. Nifanye kazi nisaidie familia ya home. My real parents. Mko kitambo sana. Juu bila hao singekuwa. Unasaidia mzazi mwenye hata hajakubeba kwa tumbo, hajajua hata uchungu wa nini ya kuzaa. Watu wanakudharau paka wanakuita mwizi. Anko yangu mwingine hapa hivi ananifukuza kama mbwa. Na wanataka nikae tu hapo hivyo wasikiage tu sister wako na mtoto. Wasikie tu. Lakini kwa matendo hawajui mtu anafaa kupendwa. Actually kuseparatiwa unajua ni kidonda. Itapona, mtapona? Mimi upande yangu sioni kipona. Sioni, si sahi.
si sahi. Hasira niko nayo, mtu akikuja vibaya mimi naweza kumanga. Na niamue niende jela. Because wameniwestia time. Sijasoma. Mimi sijui nilikuwa wapi. Nimepiga kichaka. Unaweza tupwa msituni ya Mau na hujui penye utatokea. Hujui ni nini utapitia kwanza. Utaeleza aje? Kuna mtazamaji na kuwatch na maybe alikuwa kwa situation kama yako, anatafuta familia yake, utamwambia nini? Asiwori, aeke tu Mungu mbele. Ni kitu ingine na muomba asifikirie sana. Mungu anaweza. Hapa tuko family, huwa tunauliza kama ungetaka support yoyote. Kwanza kabisa I think mnahitaji counseling yenye wote wawili. Lakini ni support ingine gani ambao ungeitisha kwa watazamaji wa Tuko Family? Kitu yote nye unaona tu huyu jamaa angekuwa nayo, hata nguo. Kuja nayo, hata viatu. Kuja nayo. Kitu ingine kenye wanaweza nisaidia tu, nitafutie tu Biblia kikale. Hiyo tuna ile ngoma tu. Ndio nisiache Mungu. Mimi niko na hasira mbaya. Ndio Mungu anikaribie tu yani, unaona? Juu mimi najua Mungu wako, lakini mimi niko na hasira mbaya. Mimi nimepitia. Bro, nimepitia. Lakini Mungu ananipenda. Biblia nikapata. Nimetafuta Nakuru lakini siipati. Nikikuja huku inapotea. Nikipata hiyo itanisaidia tena sana. Kama uko huru unaweza peana nambari yako ya simu ndio watazamaji waweze kuwasiliana na wewe? Naweza. Kwa manamba zangu ni 0702 060 126 0702 060 126. Umeregister kama nani? Nimeregister na namba ya mother fulani hapo alinisaidia, sichukua na ID. Italijileta Emily Yavan. Mary, utapeana nambari ya simu? 074141 0179. Na umeregister kama nani? Chebet Mary. Mary Chebet. Okay. Your final words. Maneno yako ya mwisho ni gani? Maneno ya mwisho nasema to God with us. Now, ambia Mary maneno mazuri from brother to sister. Mary, nimerudi home, usistuke. Hata watoto wako ndawasaidia. Sijakufa. Mungu wako. Si lazima usome ndio kuwe na mali. Mali ni akili na Mungu peke yake. Jina langu ni Richard Chepseng'eny, ndugu ya baba ya Enoch. Sasa huyu ni ndugu yangu mkubwa. Wakati nimeambiwa kwamba wewe ndio uliconfirm kwamba Enoch ni wa hii familia. Niliconfirm wakati tulikuwa nasikia hakukufa vile hawa alikuwa nasema. Tukaanza kuchunguza tu polepole. Tukachunguza, mimi naishi upande wa Nakuru, Mauche. Sasa kuna mtu tulikuwa naenda Kiondoni na yeye anafanya Nakuru. Nikasikia kuna kijana anatafuta kwao. Ako anafanya Nakuru, anatembea Nakuru. Sasa nikaanza kuchunguza tu polepole. Wakati nilipata nikachunguza mpaka nikaona huyu kijana. Yaani sura yake tu akafuruta mimi. Kuna kijana yangu anafanya Nakuru, nikaambia yeye aende kutafuta huyu kijana. Alitafuta mpaka alionana na yeye. Alikuwa siku ya Jumapili sababu kijana alikuwa anafanya kazi on weekdays. Sasa akaonana, kijana akaanza kupigia mimi simu, akaambia mimi ninaona hii sura ni yetu. Sura ya huyu kijana ni yetu. Nikaambia wewe tulia kwanza. Mimi nataka huyu kijana akuje mpaka nyumbani kwangu sasa huko Nakuru. Akakuja kwangu. Nikaona, nikachunguza, nilikuwa na ndugu yangu nafuata yeye.
huyu ndugu yangu anafuata baba ya huyu Enoch, anafuata huyu Julius. Sasa nikaanza kuona hii kijana, nikaita familia ya mama yake, tunaishi na yeye, anaitwa David Paliach. Kukucha kukaa na yeye anafanana kabisa, hiyo ni sura moja. Nikaanza kuambia kijana, ninaona tunatafuta kijana, tunatafuta mtoto yetu alipotea. Akasema sangine ni kama ni mimi. Nikaambia ni wewe. Sasa mama yake akatoka kwa jikoni akalia mpaka kwa hii nyumba kubwa. Akakuja na msichana yake akalialia, watu akaanza kujaa nyumbani kwa shangwe na vilegele, yani wote alikuwa na imba. Sasa nikaanza kupanga kulete yeye nyumbani, nikaleta hapa. Sherehe ni ya kumkaribisha. Sherehe ni ya kukaribisha nyumbani. My name is Samson Taita Manye. I'm related to this family. I'm a cousin to the father of Enoch. Yes. Please give us a summary or a brief of the events that occurred back then leading to this moment. Okay. These two, Enoch and Jebet, were born as twins in 1982 in Enoch Hospital. And then immediately after birth, it was found out that both of them were underweight. So they were placed in an incubator nursery. But the boy gained weight faster than the girl, faster than Jebet. And as a result, Jebet stayed in the incubator for more than 2 weeks. In the meantime, the boy had been removed from the nursery. And then after a few days, the mother was told that the boy had died. And that the hospital had taken the responsibility of burying the boy. So she was told that the boy had died and he has been buried. She asked whether she could be shown the body, but she was told that he has already been buried. Then, but the feelings in her heart was telling her that the boy was alive somehow. There was some supernatural feelings that the boy was still alive. So in real sense, what had happened to the boy? It was discovered that the boy had been stolen and sold to a different person, a mother who was living in Soshot in Kericho. And then after some years, the boy was put in a primary school. But there were rumors. You know, the villagers where the mother had put that this boy knew that the mother was not giving, but she was barren. So what happened? The children in the school, his classmates, used to joke with him, to tell him that he is not a member of that family, that he had been bought. Every now and then, people are telling him that you don't belong to this family. And then after some time, after some years, another boy was bought in the same family by the same mother who had bought the boy. Then that is when he discovered that there must be a truth as to what the other children have been telling him in school. Then he went to this mother and asked, how comes you are buying another boy and yet I'm here, I'm your son? So it shows that you also bought me. You tell me where I came from. Then that is now where problems started. The mother started molesting him, abusing him, up to a time when he decided to go away from that homestead to another sister of that mother who is living in Nakuru. He asked for lifts all the way up to Nakuru, where he stayed there. And then
after staying there for some time, uh, that aunt, the sister to the mother, started also abusing him, telling that this one is you are a thief, you are a chokora, you are picked in Kericho town, you are a bank addict, you are a thief, you are a mungiki, you have to go away. And then they started, he had been given a room in that homestead. They started asking him to pay rent in where he was staying, and yet he thought he was staying with an aunt. So they started asking him to pay rent, and started. He also started paying for food stuff that he was taking in that homestead. Then after some time, he decided to go to Nakuru town to look for a place where he could stay. Then he stayed out. He was doing some contracts everywhere in Nakuru. Until one time, he got a chance to buy a motorbike by what do you call boda ya nini, kuna these terms of payment, Fuliza. So he bought a motorbike through Fuliza, and he has been paying himself. Right at even up to now, he has not paid about 40,000, which is still being owed. So then after some time, as he stayed in Nakuru, there were certain boys who come from these relatives of this family. And I don't know how it came that they got attracted to each other. This Enoch used to ask for his family. He told them that he does not have a home. He doesn't know where his parents are. So he had been asking for his family. But these other ones now, these relatives of this homestead, used to see that there is a similarity. They resemble each other. They resemble each other with these cousins. Yeah? The cousins where the father is the brother to this one now, to Julius. Then they kept on asking. He kept on asking, and these boys also knew that there was a boy who was born, but he disappeared, and everybody has been saying it does not look like he died. So they investigated, and several people who are in Nakuru and who come from this family also went to see him, and they discovered that this one he resembles very many people here, very many people. And there were rumors that the one who had bought the boy was actually where this boy had been staying. So they tried, and until one time they took him to Mauche, where his uncle now lives. And when after reaching there, all the members of that homestead were shocked to find that the resemblance was so much, and the feeling, there's some supernatural feelings that you see somebody, you have some feeling that this one is mine. So when he arrived at that homestead, he was embraced. They welcomed him so much. Watu walilia, watoto wa our family when they just saw him for the first time, it was, hey, this one is ours. They start feeling. So after some weeks, he was brought by that uncle up to here, and it was the same feeling again. People in the village and relatives were shocked to find that the boy was still alive and that he was actually a member of the family. So he wanted to go for DNA. He was willing. These boys and the family members of the family are willing to go for DNA. But the mother who had bought this boy
sent a word that he had been sold to him by a doctor who lives somewhere very far and who has already died. So there was a confession of Yes, there was a confession. separation. Yes, the confession was there. So now they are just celebrating his return to the family. Yes, tomorrow, the 28th, there will be a very big homecoming ceremony for him, where the Catholic Church is going to have a mass for him, and there will be very many people here in this homestead ready to welcome him. Yeah. Thank you very much. Is there any significance in Kalenjin culture for him being away and now he's back? Yeah, in the olden days there used to be ceremonies which are supposed to be held, which is now, people, Christianity has now mixed up everything, but that welcome is supposed to be there. A bull is supposed to be slaughtered. People are supposed to come and celebrate his arrival and all that. Thank you very much, mwalimu. Siku ya kwanza ambao uliona kijana wako, sasa tuseme ni kwa mara ya pili akiwa mtu mzima, ukaona huyu ni kijana wangu, ulihisi namna gani? Roho ilikuwa namna gani? Na furaha kabisa. Hebu nieleze hiyo miaka ambayo umekuwa ukimtafuta, wanakijiji, watu huku walikuwa wanakuchukulia na njia gani? Hata watu wa kijiji naambia huyu kijana kufa iko. Alafu naenda mpaka kanisa naambia mapadri kijana wangu iko, lakini hajui mahali iko. Sasa kimila kumleta nyumbani utafanya nini? Na mila kama ameleta mpaka nyumbani nafanya siri kama ile siku ya kuzaliwa. Siri ni imechangia nyumba. Mpaka hata nimeona ile kitanda melete. Amenunua ndume hiyo nimechinja. Siri ni ya kesho. Na furaha kabisa. Enyewe unaonekana uko na furaha. Hiyo miaka 43 umekuwa ukimtafuta. Kuna siku uliwahi amua uachane na hiyo story, yani usahau kabisa? Roho yangu hawezi wacha. Nasikia iko. Ati jina lako ni nani, mam? Alice Chepsenge. Walikuambia mtoto wako alienda wapi? Sijui. Amesema amekufa. Tena amesema amekufa. Hiyo miaka yote kuna siku uliamua uachane na, yani umsahau kabisa? Hapana. Wakati ulimuona juzi amekuja, uliona kweli huyu ni kijana wangu? Yes. Roho ilikuwa namna gani? Nimeshtuka sana. Lakini umemkaribisha nyumbani? Makaribisha nyumbani. Nimeambiwa umemnunulia nini kitanda? Na blanketi, na mattress, na nguo, suit. Unaona kama ni vile alikuwa mtoto mdogo sasa bado kwako, sio? Ameona ni mtoto yangu. Sasa ukiwa hapa nyumbani na Mary, alikuwa anakukumbusha Enoch? Amekumbusha Enoch. Lakini hukuwahi muachilia, bado ulimpenda tu vile alikuwa peke yake? Mary ni mdogo na Enoch ni kubwa. Sasa sherehe ni ya nini? Ya kijana yake, Enoch. Now, this newly constructed mud house may look simple, but it gives Enoch a sense of sonship, membership, and belonging to this family. He had not seen it for the last 40 years. It is his pride. He belongs here. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. It's also been Enoch's story.